Now that is what we had for you in our Gold Highlights. Every single day right here at Kenya's Gold, we give you an opportunity to find out what is happening in the agricultural sector. Now continuing with our conversation with our coffee farmers in the studio, I want to move directly to Samuel and do a very quick math that will help the young people out there understand the gold that is in coffee. All right, so right now you have how many bushels of coffee? Around 1,200. 1,200. Yes. And we are talking about each tree giving you about how many kg after a good harvest? 20 kgs per 20 kg. Yes. So after harvest, we have about 24,000 kg. Tukipeleka factory, ukipewa 100 for a kg, meaning you're going home with a whopping 2.4 million. Oh, naweza rudi kuishi Nairobi kweli? Well, clearly there's a lot of gold in the coffee sector, and just the question would be, for you to be able to have your successful, 1,200 bushes, you need to know how to take care of your coffee trees. All right, so that means a lot of knowledge, a lot of know-how. Yes. As a young person who just joined the sector 2 years ago, what are your sources of information? And if you speak to the young person who's watching back at home, where can they get the sources of information that can help them learn how to be good coffee farmers? Well, there's a challenge about coffee farming information, and to the proper way to do farming, because most of us rely with what our fathers are doing. But recently I came across a group that's called Kenya Coffee Planters Union, and there's a group that is helping young farmers in big way. They are organizing trainings and giving people access to agronomists who are helping people to now, young people to truly understand the way to farm coffee, the products to use, what not to do, and when to do it, because those are things that may be a challenge to most coffee farmers. You don't just spray coffee with pesticides and fungicides. You need to do it timely and at the right amounts. All right. Yes. Great. Inafurahisha. Mimi nimesikiza akisema kwamba kuna pesa kwenye kahawa. Naja kwako Joseph Ndungu. Tumesikiza vizuri akisema kwamba tukipata nice information. Yes. Kando ya kamera umezungumza sana kuhusu Kenya's Gold. Yes. Nipatie wewe mwenyewe, umehisi vipi kwamba kipindi hiki kimekuja sasa kwa ajili yako? Ni vigumu sana mimi unikute nikifanya kazi baada ya saa 12. Mimi huwa kwa television ya Citizen. Kwa sababu tangu mwanzo hichi kipindi watu wengi wameanza kubadilisha mawazo ya kilimo. Na wanafanya kilimo kama sasa. Kwa sababu in coffee, especially in coffee, nimesema na nitarudia, hakuna biashara ingine rahisi kuliko biashara ya kahawa. Shida tu ni kwamba tukitaka usaidizi, tuseme kutoka kwa county government, kama kwa mfano tunataka fertilizer, tunataka nini, hizi vitu serikali ya county ndio ingekuwa inatusaidia. Na imefika kiwango kwamba sisi tunahisi kwamba it is as if coffee is not devolved, because we use some of things that can be bought by the county government like Nirex to cover the coffee wakati iko kwa minanda. Vitu kama hiyo ni vitu ambayo governor anafaa kununulia sisi, anakuja na tusaidia nayo. Kwa sababu kahawa ina generate a lot of revenue to the country. Na nafikiri kama kuna kitu ambacho serikali inafaa kutilia mkazo zaidi ni kahawa. Tunashukuru our deputy president amejaribu sana. Lakini ujue ukitoka nje saa 11 saa 10 ya usiku, giza inakuwa kali sana, kwa sababu ndio kunataka kukucha. Wale cartels, and I don't want to use that word cartels sana, kwa sababu nikiambiwa define cartel wanakaa namna gani sitaweza. Lakini ile group ambayo inakaa katikati ya Ndungu na consumer, hii ndio inaniumiza na inafanya nitoke kwa kahawa. I would prefer His Excellency the Deputy President atafute namna ambayo Ndungu mkulima wa kahawa atakutana na consumer mwenyewe. All right. Now,
we are fighting to make sure wakulima wa kahawa wameangaliwa vizuri, mapato ni mazuri, you know, so that the farmer is also to reap the good amount of money that coffee drinkers pay to get a cup of coffee. However, we are dealing with the reality of climate change. Madhara ya tabia nchi is something that is here with us, and it is posing a very big threat to coffee sector. All right? Sasa kwa uwezo wako kama mkulima, what are you doing to help mitigate the effects of climate change? And I can see you're ready to speak on that. On climate change, governors here must be challenged. We, in the future, before, we used to have extension officers. Siku hizi kupata moja ni vigumu akija kwa shamba. Kwa kahawa, there are those three which are friendly to the coffee. Sio miti yote ambayo unaweza panda kwa kahawa. They are friendly trees. Hawa extension officers ni wangekuwa wanakuja wanatuambia ukipanda mkurwe sijui inaitwa nini kwa Kiswahili. Hii mti itasaidia kahawa. Lakini huwezi kwenda kutafuta blue gum upande kwa kahawa. Kwa sababu itamaliza kahawa. So on climate change, the other thing, our government, and I'm happy about that, wamejega dams mingi sana. Zimebadilisha climate kabisa. Na sisemi ni mbaya. The last one, cartels, upande wa uuzaji wa madawa za kahawa. Wametuletea dawa mbaya kabisa ambazo zinaharibu hata ladha ya kahawa. Yule mkunywaji akiwa huko anasema hii kahawa si mzuri. Okay. And I'm warning them, this time we might not use their chemicals. Okay. Tuende kwa organic farming. Sasa umeeleza vizuri sana na kwenda kwako sasa Joseph Kihura. Kuna watu tunaita middlemen. Nataka uwazungumzie kama wanakutatiza vile vile, kisha uzungumze na yule kijana ambaye angependa sana kujitosa katika shughuli ya kahawa. Okay. Kenyan Gold vile mumeanza hii kazi. Nataka kuwashukuru. Ijapokuwa hapo nataka pia wewe hisabu moja. Kahawa ndio kitu ile hunipa wewe reef kubwa sana katika mwaka. Kahawa, kuingia kwa kahawa na kuondoka na kukuletea mazao na kila kitu. Ni kitu kama mwezi 5, mwezi 6. Half year. The rest of the month uko kwa kazi nyingine unaenda kufanya. Kwa hivyo hiyo ni kitu inafaa kupewa heshima sana. Sasa hiyo kahawa, na ndio sababu tunataka vijana wetu wajue ni kitu gani. Nyinyi mtawasaidia kwa sababu mmeleta hii kitu kwa media. Na hatistaki muache, nataka iendelee kabisa. Mpaka ile mtoto arudi kwa kahawa. Ile mtoto mdogo. Na akirudi kwa kahawa amesaidika. Mahali umerudi kuuliza vile middleman. Hiyo mtu ya kirasi ya chini. Kuhusu ile hesabu mmefanya kuhusu Mr. Macharia 1200 trees, hata trees 100 inafaa kusaidia mtu. Hata mimi nikiwa hapo ikitoa 20 kilos, hiyo itakuwa ni kilo 2,000. Kilo 2,000 nikipewa na shilingi 100, niko na shilingi 200,000. Nimeenda kununua ng'ombe 2 niweke hapo. Sasa nitakuwa nikitoa manyiwa napeleka kwa kahawa. Kwa hivyo kahawa inaweza kusaidia hata hiyo mtu ya chini. Hiyo mtu hiyo mtu katikati. Na isipokuwa hata wacha hawa wengine, hata matajiri hawezi kuacha kahawa, lakini wameiacha kwa sababu kuna kitu inaonekana serikali haigii sana kwa kahawa. Nyinyi sasa Golden, ningeomba nyinyi muigize serikali kabisa irudi kwa kahawa. Turudi back 1970s, 1960s na itatusaidia. All right. Now, as we wind up, of course, we are honored to have the gents with us right here. But we also like to find out, is there space for women in the coffee sector? Because you do find more often than not, we're given a lot of domestic roles and we are excluded from, you know, the economic advantages and possibilities in the space of coffee. Mr. Joseph, very briefly, kuna nafasi ya wanawake katika sekta ya kahawa? Utashangaa, women ndio wanafanya kazi mingi sana kwa hiyo mti ya kahawa. Shida imekuja tu pale, yeye anavuna kahawa, anapeleka kwa factory,
lakini pesa ni ya mzee. Sasa hapo ndio tu tunafaa kurekebisha kidogo, lakini wanawake ndio wengi sana kwa kahawa. Okay. Kile kitu ingine ambacho ningetoa wasia kwa wanawake na sisi wazee, I don't think it is a crime to give your wife at least 100 trees na ubaki na 500 trees. Hata na yeye awe kifua mbele akienda kwa bank. It is not our... na niwaambie hivi watu ya Kenya's Gold, what you have done to bring this program kutoka kwa polisi na nyinyi hakuna tofauti, kwa sababu polisi wanaweka security, nyinyi mnatunulisha kwa kushiba. Thank you. Asante sana. Nikiongezea hapo wanawake, mimi kwanza ndio mwanzo nimepea wangu nafasi na nikampea miti fulani hapo na kitu kama 500 trees na anapeleka kwa namba yake. Hata wangu nimepea. It is not a crime. Kwako utafuata hivyo? Kwangu kama atataka nikimpata. Underline nikimpata. Hapo lakini hajakuwa official. Lakini sasa akitaka kulima basi naongelea yale mambo. All right, thank you so much. Sasa tunashukuru sana kwa kuja kwenu, Samuel Macharia, Joseph Ndung'u, Joseph Kihura, na mimi nimetamka vizuri jina lako sababu kwetu nakotoka inakwenda ikawa ngumu sana. Asante kwako pia mtazamaji kwa kufuatilia Kenya's Gold. Umesikiza kutoa kwao wakisema kitu kimoja kwamba Kenya's Gold, hapa ndipo kuna mengi, na tunakuambia bado endelea kufuatilia kwa sababu kuna mengi tumekuandalia. Jina langu ni Emmanuel Terer. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka tutatimiza ndoto. All right, now we have come to the end of the show. Very insightful conversations from our farmers. Thank you so very much for making time. And I want to promise you and every other farmer that is watching from wherever it is that you're watching us from, right here at Kenya's Gold, this is the platform where your voice will always be heard. The entire team that made this production a success, a very big thank you. And our viewers back at home, thank you so much. See you next time, which happens to be tomorrow. My name is Violet Angina. Goodbye.